Welcome to my channel. If this is your first time in my channel, okay, so please know that I'm preparing lesson videos for learning English. Actually, everything about learning and tips. Okay, so kung first time mo to, sana may second time, may third time, bumalik-balik ka for more learning. Okay, today guys, SKL at CML tayo. I know you know SKL. So SKL is share ko lang. Yung CML, check mo lang. Okay, check mo lang kung makaka 25 over 25 ka dito kasi tingnan natin kung yung alam mo na bigkas ay siya ba yung sulat nun. Okay? Meron kasing pagkakaiba. Tayong mga Filipino, madalas na errors natin, akala natin kung ano yung bigkas, siya din ang sulat. For example, yung word na asked, yung past form yun, di ba? A-S-K-E-D. So, ang iba, ang sinusulat, may T sa dulo. Actually, walang T na sinusulat, pero may tunog na T. So, that's one thing that we have to be very careful of. And yung kaibahan talaga ng Filipino language at saka English language. So, ang English language, meron siyang mga silent letters. For example, yung word na thumb. Thumb, T-H-U-M-B. May B siya pag sinulat, pero pag binigkas mo, silent yung B. So that's one thing that we have to be, careful also. Alright? So in this lesson video, check talaga natin. Okay? Actually, hindi lang 25 over 25. Kasi sa spelling pa lang yon. Yung isa, sa pronunciation. Check nyo rin kung tumatama yung pronunciation nyo. Okay, so let's have number 1. Please get a piece of paper and ball pen. Sulat mo ha, and then check mo kung tumama ka, or you can also encode it in your cell phone. Okay, so 25 over 25 nga ba? Makaka-perfect ka ba? Let's see. Number 1. Segway. Segway. Okay, common word yan kasi laging ginagamit sa TV yan. Ibig sabihin, yung pag-move mo from one topic to another, very smooth. Okay? Walang sabit. So, that's what you call segway. Okay. Number 2, merang. Merang. Okay, yung merang pwedeng dessert yan kasi matamis yan eh. Pagka kinagat mo, melts in your mouth. Nung maliliit pa kami, nabibili namin yan sa tindahan, sa sari-sari store. Okay, number 3 guys, epitome or epitome. Okay, ibig sabihin yan yung pinakang the best na halimbawa sa isang bagay. Okay? Epitome or epitome. Number 4, rendezvous. Rendezvous, yung tagpuan or kung saan magkikita-kits, magkikita-kita ang mga magkakasama. Rendezvous. Number 5, it's indict. Indict. So, ibig sabihin nito, aakusahan na or kakasuhan na. Ito yung sa batas to sa law. Okay, number 6, apartheid. Apartheid. Parang yung mga lahi, paghihiwa-hiwalay ng mga lahi, yung mga puti, tapos yung mga medyo dark yung color ng balat. May apartheid din sa gender, pinaghihiwa-hiwalay or sa mga paniniwala. Actually, it's not okay, pero meron yung word na yon kasi wala naman dapat paghiwa-hiwalayin. But this word exists, apartheid. Number 7, medieval. Medieval or medieval. Okay, anong bigkas mo dito? Medieval ba? Okay, so pag medieval, tas biglang binigkas ng teacher mo, medieval or medieval, ha? Ano yun? So you're gonna do that. Actually, this is a common word in literature or in history. Medieval or medieval. Number 8, mnemonic. Mnemonic. So this is a word that has to do with the memory. Okay? Para madaling ma-memorize or ma-memorya. Okay. Number 9, rhetoric. Rhetoric. May kinalaman to sa magandang pagsulat, magandang pagsasalita, maayos na pagsulat, maayos na pagsasalita. Anong bigkas mo? Siguro rhetoric. So it's rhetoric. Number 10, broad. Broad, meaning malawak. Broad. Okay, anong bigkas mo dyan? Malamang broad. So, it's actually broad. Okay. Number 11, rational. Rational. Ibig sabihin, basihan or yung reason, yung rason. Hindi siya yung rationally.
Others are saying rationally. Pag chinek mo yung dictionary, ang makikita mong ending doon, L lang, rational. So, hindi rationally. Okay? Rational. Number 12, simulate. Simulate. So, ibig sabihin, gayahin. Okay? Simulation. Hindi simulation. So, C. Okay? Simulate or simulation. Number 13. Ito, medyo social na driver to, no? Chauffeur. Chauffeur. Okay? Isip-isip. Ano nga bang spelling ng chauffeur? Okay. Number 14. Fopa. Fopa. Ito yung grabing mali. Okay? Siya yung sobrang mali na nakakahiya talaga. Fopa. Okay? Number 15. Solder. Solder. Ibig sabihin, pagdikitin o kaya ay pagkonektahin. So, minsan may ginagamit doon na heating gadget or heating something para magkaroon ng connection yung dalawa. Solder. Okay, number 16. Viscount. Viscount. Sa Britanya to, no? Sa pamahalaan. Naglilingkod sa pamahalaan. Number 17. This is, alam. Alam to ng marami kasi favorite ng iba to kapag nakahalo sa tsokolate. Almond. Almond. Okay? 18. Cash. Cash. Tingnan nyo yung spelling nyo, ha. Ang ibig sabihin na to, pinagtataguan na sigurado, safe, at saka secured. Cash. Okay, 19. Hyperbole. Hyperbole. It's one of the figures of speech na talagang ang kahulugan niya yung exaggeration, yung OA ba, sabi natin, or talagang there's this sobra, masyadong bloated yung description. Hyperbole. 20. Common word, pero ang daming nagkakamali. Pronunciation. Pronunciation. So, paano mo to sinulat? Kapag pronunciation, N-U-N. Kapag pronounce, P-R-O-N-O-U-N-C-E. So, nouns, N-O-U-N siya. Pronounce. Yung pronunciation, N-U-N lang. Okay? Madalas ko tong kino-correct among my students kasi akala nila yung verb at saka yung noun na N-U-N, N-O-U-N, halos pareho lang, N-O-U-N. Actually, hindi. 21. Valet or valet. Okay? Sa mga parking to, no, sa hotel o kaya ay sa mall, meron ito. So, parang personal siya na taga-silbi mo. Okay? Valet or valet. 22. Pseudonym. Pseudonym, hindi pseudonym. Okay? Ibig sabihin yan yung alias or alias. Anong pen name ng writer? Okay, yun. So, pseudonym. 23. Infamous. Infamous. So, ano ba to? Ito ba yung famous? Famous sa kabutihan? Famous sa kalokohan? Okay. So, sa klase, yung laging maaga, famous. Tapos, yung laging late, lagi-lagi, infamous naman ang tawag nila. Okay, 24. Theory. 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 Hindi theory. Kasi ang theory, tatlo. Pag theory, dalawa. When you check your dictionary, ang makikita mo, tatlong syllables. Kaya siya ay theory. Okay? Say this with me. Theory. Okay. Number 25. The last one. Okay. Common also, but many are mistaken here. Quotation. Or quotation. 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 Pero hindi quotation. Okay? So, quo. O. Bilog yung O. Okay? So, yeah, when you're going to get quotation, you have to include the name of the person who said it. Hindi pwedeng ang kinukuha mo lang yung statement. So, dapat kunin mo yung pangalan ng tao. Let's say, according to blah, blah, blah. Okay? So, it's like that. Alright, 25 over 25 ka ba? Actually, dapat 50 25 over 25 sa writing, sa spelling, tapos 25 over 25 sa pronunciation. Kasi dapat tama pareho Tama yung spelling mo, tama rin yung bigkas mo. Okay? That's our goal here actually. Minsan kasi talaga, akala mo, yun yung pagsulat nung pagbigkas na yun. Katulad ng salitang segway. Ang daming estudyanteng nagkamali dito.
okay, when I give this to my class. Alright, so medyo kung meron tayong lapses, balikan natin yung video. Pakibalikan nyo po para talagang matutunan nyo kasi ang risk dito kapag mali yung pagsulat, mali yung bigkas, ginagaya po tayo ng mga bata sa bahay or ginagaya tayo ng mga learners or kung sino yung mga nakakahalubilo natin. So as much as possible, madali namang tamain. Nandito kami mga content creators para tulungan kayo. So go for it! Okay? So, thank you so much. I love your participation. I hope natuto kayo at nag-enjoy dito sa activity natin sa lesson video na ito. So, please don't forget to click like, subscribe, and the bell icon for more uploads. So, there will be more lesson videos, tips, and anything educational. Thank you so much. Have fun learning!